Good morning students, welcome to Sheba online class. Let's start our class 8. The topic is kinematics. Inside of the topic, triangle law of addition in vector method. Okay. So last class we know about the motions and the definition of motion and the types of motions. The four types of motions will be there. Okay. It's a linear and circular, rotational and oscillatory motions. So now we know about the vector method. It's a theory of Pythagoras Theorem will be derived. Okay. So the vector is equal to magnitude plus direction. Already we know that or vector method எடுத்துக்கிறோம் அப்படினாக்கா vector means what? It's a symbol of arrow. Okay. The vector method நம்ம எடுத்துக்கிறோம். It's transfer into the magnitude and the directions. Okay. Here we taken as in this diagram நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படினாக்கா ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து வெக்டார் மெத்தடில் இருக்குது. ஸோ அந்த வெக்டார் மெத்தடில் இருக்க அந்த வெக்டார் மெத்தடில் இருக்க அந்த டயக்ராம்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேக்னிடியூடும் அதோட டைரக்ஷன்ஸையும் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதோட டைரக்ஷன்ஸ் அந்த மேக்னிடியூட்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹியர் வி டேக்கன் அஸ் A and B angle will be there. So the direction will be flow in this direction. Okay. So arrow mark எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க இந்த டயக்ராமில். ஓலேருந்து ஏக்கு ஒரு ஆரோ மார்க் போகுது. ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு ஒரு ஆரோ மார்க் போகுது. ஸோ திஸ் வெக்டார் வில் பி இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, இந்த டைரக்ஷன்ஸில் ஒரு வெக்டார் இருக்குது. ஸோ திஸ் வெக்டார், ஸோ த ரெப்ரசன்டட் த வெக்டார் இஸ் a வெக்டார் அண்ட் த b வெக்டார் இட்ஸ் அ adjacent side of the triangle. Okay, so we taken as in same order. A and the b vector is the adjacent side of the triangle is taken as a same orderல வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? Then the resultant is given in the third. It's a third triangle will be in the opposite direction. Okay, so A and the B vector is a same adjacent sides la எடுத்துக்கிறோம். So opposite la இருக்கத வந்து நம்ம opposite directions ஆ எடுத்துக்கிறோம். So here is a third angle. Okay வா? So இந்த angle ஓட reflection தான் வந்து இந்த angle. Okay, so இந்த opposite angle வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா n ன்னு எடுத்துக்கிறோம். It's mentioned. Okay, so the two adjacent angle will be there, one opposite angle will be there. Okay, so the head of the first vector is A vector is connected to in the tail. So after that second vector is a B. So the theta of the angle between the A vector and the B vector, so the R is the resultant vector of the triangle. It's connected in the tail of the vector. So we taken as a OB vector. Okay, so we taken O and B vector. So A vector will be taken as the adjacent side and this one also a adjacent. Okay, it's opposite to each. So இதை வந்து opposite directionல இருக்கிறதுனால opposite vectorனு எடுத்துக்கிறோம். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம n ன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். So here O, A and B. So these will be A and B will be added in this. Okay, magnitude அதோட direction add பண்ணுறோம். So vectorனா. Okay, so R vector is equal to, this is a vector form. So R vector is equal to A vector plus B vectorனு எடுத்துக்கிறோம். Okay, so here we taken as OB is equal to OA plus AB. So OA plus AB because of O is the midpoint, O and B will be the angle அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா so OA plus AB is the angle. இந்த triangle மட்டும் first measure பண்ணுறோம். Okay, so O and A will be taken, after that A and B will be taken. So next one, the R vector is equal to A vector plus, because of this one is a resultant vector. Okay, so A and B vector oda resultant vector na it's a angle will be there. So it's a opposite angle தான் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். So resultant vector is equal to A vector plus B vector. Horizontal is equal to we taken as a cos theta, vertical line we taken as a sin theta. Okay, so இந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், horizontal லைன்னா cos theta ன்னு எடுத்துக்கிறோம், vertical லைன்னா sin theta ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So this is the magnitude of this triangle. So we taken as in cos theta. Horizontal line என்ன சொல்லியிருக்கேன், cos theta ன்னு சொல்லியிருக்கேன். So cos theta is equal to z trigonometric formula will be applied. So the cos theta is equal to adjacent by side by hypotenuse. So adjacent side will be measured as in AN. Okay, so this is opposite to the adjacent side. So it measured as in, இதை வந்து நம்ம opposite வந்து imagine பண்ணிக்கிறோம். It's a imaginary line. Okay, so A and N will be taken. It's divided by the B because B is a mid. So sin theta is equal to opposite by hypotenuse. So here also we taken as opposite is equal to BN divided by B. So here will be taken. So B cos theta is equal to AN and here also B sin theta is equal to BN.
So an and the bn will be taken. In o and b will be applied. O n b. So whole triangle oda imaginary lines oda directions resultant vector வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ. So we taken its apply in the Pythagoras theorem. Hypotenuse is equal to opposite square plus adjacent square. Okay. So r square is equal to, we taken as a resultant vector. So bn square plus on square will be taken because opposite என்ன எடுத்துக்கிறோம், bn எடுத்துக்கிறோம், adjacentக்கு on எடுத்துக்கிறோம். So on will be taken because of adjacent, whole adjacent side were taken as a on square. So r square is equal to b என்னது, here we taken as a b is a sin theta and here b is a cos theta of an. So b square sin square theta னு எடுத்துக்கிறோம். Okay. So we taken on is equal to, o is the midpoint of oa and an. Okay. So we taken oa plus an will be applying on. bn ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், bn is equal to b sin theta னு எடுத்துக்கிறோம். on க்கு oa plus an square எடுத்துக்கிறோம். Here square will be applied. So b square sin square theta plus இங்க இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா OA plus AN வந்து நம்மளுக்கு என்ன மிட் பாயிண்ட்டு, இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் எங்கே போய் ஜாயின் ஆகுது, பியில் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி டேக்கன் இன் திஸ் மிட் லைன். ஓகே, இது இன் பிட்வீன் இருக்க மிட் லைன் எடுக்கிறதுனால a plus b cos theta will be applied. Okay, so a plus b cos theta is a square. So b square sin square theta is equal to, here we taken as a formula of a square formula, a plus b whole square formula வந்து apply பண்ணுறோம். Okay, so a square plus 2ab formula இருக்குல்ல, b square sin square theta plus a square plus b square cos square theta plus 2a cos theta எடுத்துக்கிறோம். Okay, so this formula will be applied. After that b square will be taken, sin plus cos will be separated. Okay, so whole b square மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா, இதில் இருக்க whole b square மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கிட்டோம்னா sin square theta plus cos square theta வந்துரும். So plus here இந்த a square தனியாக இருக்குமா, so a square plus 2ab cos theta will be separated. So இங்கே என்ன ஆகுது, b square separate ஆகிடுது, sin square cos square theta separate ஆகிடுது. Here நம்ம sin square is cos square theta will be the, it's a one of the angle. இதோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ்னும் போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சைன் ஸ்கொயருக்கும் காஸ் ஸ்கொயருக்கும் என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் நம்ம இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரியில் பண்ணும்போது ஹோல் வேல்யூவாக நம்ம எப்படி எடுப்போம்னா tan தான் எடுப்போம். ஓகேவா, ஸோ தட் ஒன்லி அப்ளை திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, b ஸ்கொயர் இஸ் equal to sin square theta plus cos square theta plus a square plus 2ab will be taken. Okay, after that here is the resultant vector value. So r square is equal to b square plus a square plus 2ab. Here this sin theta and the cos theta will be cancelled. Okay, because of its a value is 1. So its a value of sin square and the cos square theta is 1. So here b square plus a square, it's a, here this whole value will be taken as in 1. Okay, so b square plus a square 2ab cos theta னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ cos square cancel ஆகிடும். ஸோ here we taken as a root of a square, ஹோல் எல்லாமே ரூட்டில் இருக்கா நம்மளுக்கு ஸ்கொயரில், ஸோ ஹோல் ரூட்டாக எடுத்துக்கிறோம். பிகாஸ் r square will be applying this formula. So root of a square plus b square plus 2ab cos theta will be taken. Here this one is a direction, we taken as in direction. First magnitude ஓட வேல்யூ வந்து நம்ம derive பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, here direction will be taken as a tan alpha. Okay, here this one will be taken as in tan alpha. Okay, so tan alpha is equal to opposite by adjacent. Opposite by adjacent is a formula of tan. So we taken as opposite is a bn. So adjacent is a on, whole value. Okay, why the opposite angle தான் நம்ம பார்க்கணும். So on will be taken, bn divided by on plus an will be taken. After that tan theta is equal to, tan theta formula என்ன, opposite by adjacent, but tan is equal to sin theta by cos theta, it's a value. Okay, sin theta divided by cos theta is equal to tan theta is a formula, right? So we taken as a alpha is equal to tan வந்து 1 by tan convert பண்ணிக்கிறோம், equal to இந்த side. So b sin theta divided by a plus b cos theta will be taken.
ஸோ 1 by tan வந்து tan இன்வர்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஸோ ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வரும்போது இந்த 1 by tan வந்து நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் மாடுலஸ் பண்ணும்போது tan இன்வர்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். ஸோ tan inverse is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. Here this is a theorem on the derivation of the direction and the magnitude vector formula. Okay. ஸோ இது கொஞ்சம் தியரி வந்து ரொம்ப ட்ரையாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த தியரம். ஓகே. So here the head of the first vector is a vector is connected on the tail of the second vector b. So the theta be the angle between a vector and the b vector. It's a resultant vector. It will be connected as a tail in the first vector. Okay, first vector a vector oda tail next b vector oda head வந்து connect ஆகிறது தான் நம்ம vector line சொல்றோம். So here magnitude of r is a resultant vector. It's a geometrically by the we proved in this theorem in the geometrically proved in the direction of the vector line. Okay. So the direction of resultant vector is the angle between r vector and the a vector. In between r vector and the a vector between la irka directions தான் நம்ம வந்து prove பண்றோம். Okay. So thus we taken as r vector is equal to a vector plus b vector. Okay. So the magnitude of the resultant vector is taken as a abn. Okay. It's a right angle. So abn தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So in the ABN oda imaginary lines தான் நம்ம measure பண்றோம். So it's extend the outside of OA to ON. It's a angle. So the resultant vector is a direction of triangle law of additions. So after that we taken as a magnitude of resultant in direction of resultant vector. So here we know that the magnitude and the resultant of the vector directions. Here we taken as a subtraction in vector form. Okay. So this one is the direction. So this direction will be opposite into this b vector. Okay. So we taken as a this one is a vector. It's a theta value. So it's opposite to 180 degree minus theta. Okay. In the theta opposite la irukadhu enna eduthukurom appadina it's a 180 degree theta nu eduthukurom. So this one is a plus b vector. This one is a minus b vector. So this vector value is a vector and this one is a minus b vector nu எடுத்துக்கிறோம். Okay. So இந்த theta 2 thetaவும் வந்து என்ன இது directionல இருக்கு opposite directionல இருக்கு. So இந்த b vector வந்து minusல இருக்கு. So here we taken as a minus b vector. Here a is taken. So this one is a 180 minus theta. So this is a diagram. So we taken as a vector minus b vector. It's a subtraction form. So நம்ம addition formல என்ன பார்த்தோமோ அது opposite to இது அப்படியே ரிவர்ஸ் பொசிஷனில் வந்து என்ன பார்க்குறோம்னாக்கா சப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் பார்க்குறோம். ஸோ a vector minus b vector will be taken. ஸோ this b vector is a இந்த b vector வந்து மைனஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்கணும். ஸோ சப்ராக்ஷனில் பண்ணுறதுனால ஸோ மைனஸை வந்து நம்ம க்ளோஸ்டு வேல்யூவாக வெளியே எடுக்கும்போது ப்ளஸ் வெக்டார்னு ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் b வெக்டார்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா. ஹியர் த மாடுலஸ் ஆஃப் a minus b vector will be taken. ஸோ ஹோல் ஃபார்முலா நம்ம போட்டோம்ல இட்ஸ் a ஸ்கொயர் a minus b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போடும்போது அதை மாடுலஸில் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ மாடுலஸில் எடுக்கும்போது a vector minus b vector is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta னு எடுத்துக்கிறோம். Okay, because he taken as a horizontal line is a cos theta, vertical line is a sin theta we taken. So c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c will be taken. First we taken as a cos c. So after that we taken as because இந்த ஹோல் வேல்யூ நம்ம என்னவா டைரக்ஷனில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா a minus b வந்து c ஸ்கொயர் டைரக்ஷன்ஸில் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ c ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் minus 2ab cos theta. Here we taken as cos c, here taken as cos theta. So finally we taken these cos theta will be taken as in it's convert into the sin theta divided by cos theta formula apply பண்றோம். ஓகேவா. ஸோ already நம்ம பார்த்திருக்கோம். So sin theta divided by cos theta is equal to a tan inverse. Okay. So finally we taken in this formula it's apply in the tan inverse. So because of the addition will be reverse position of the subtraction vector. Okay. So the tan inverse is equal to b sin theta divided by a minus b cos theta will be taken. Okay students, now you clear the subtraction and addition law of the vector in magnitude form. Okay. So now you clear now. Homework will be sent in the WhatsApp group. You note it on your class work. Thank you students.